chapter 5. First Canto, chapter 5, text number 11. आज सकाल सत्र आम श्रीमद भागवतम प्रथम स्कंद पंचम अध्याय एकादश श्लोक पाठ कर तात वाक सर्गो जनत्याग विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकम अभ्यावन्ति अपि मननि अनन्तस्य यस्य अंकितानि यात् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः तद्वर्गो विसर्ग जनतागा विप्लवो तद्भाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकम् अभ्यावन्ति अपि यस्मिन् प्रति श्लोकम् अवदभ्यति नामानि अनन्तस्य यस्य कुन्ति वयात् नामानि अनन्तस्य यस्य कितानि जत् श्रीवान्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः तद्भाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकम् अवदभ्यत्यपि नामान्यनन्तस्य यशङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः तद्भाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकम् अवदभ्यति नामानि अनन्तस्य यशङ्कितानि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः तद्भाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकम् अवदभ्यति नामानि अनन्तस्य यशङ्कितानि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः मामने तद्भाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकम् अवदभ्यति नामानि अनन्तस्य यशङ्कितानि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः Word meaning? Otherwise will be the whole day. tat taha वाक शब्द भंडार विसर्गः सृष्टि जनता साधारण जनता अघ पाप विप्लवः विप्लव जस्मिन् जहाँ ठारे प्रतिश्लोकम प्रतिश्लोक अबद्धपति नियमहीन रचना अपि सत्वे नामानि दिव्य नाम आदि अनंतस्य असीम भगवान कर जसः महिमा व गौरव अंकितानि चित्रित जत जहाँ शृण्वन्ति शृण्वन्ति गायन्ति गान करन्ति गृह्णन्ति ग्रहण करन्ति
साधवः विशुद्ध साधुगण। अनुवाद में भावार्थ अन्य पक्षरे जो साहित्य सीमातीत भगवान नाम रूप जस एवं लीला आदिर दिव्य महिमार परिपूर्ण अटे ताहा संसार रे मार्गभ्रष्ट सभ्यतार दुराचारमय जीवन रे विप्लव सृष्टि करे। ए प्रकार दिव्य साहित्य यदि अस्तव्यस्त भावे संकलित होता है तथापि यह विशुद्ध साधुगण श्रवण गायन करने निमित्त शुद्धांतकरण ग्रहण करिथांती। भावार्थ शिल प्रभुपाद कहते जे महान चिंताशील व्यक्ति मानकर यह ही हूँ विशेषत्व जे से माने अत्यंत मंद बा त्यक्त पदार्थ भल को खोजी बाहर करती। कथित अच्छी जे बुद्धिमान बा विवेकी व्यक्ति विषदगार अमृत विषदगदारु अमृत आहरण करवा उचित। अत्यंत अपरिष्कार अपरिच्छन्न स्थान बा खतगदारु स्वर्ण बाहर करी आनिबा उचित। अज्ञान कूलरू गुणवती स्त्री ग्रहण करवा उचित एवं अस्पृश्य शिक्षक ठारू सत शिक्षा ग्रहण करवा उचित। प्रत्येक सर्वत्र और सर्वदा आचरणीय यह केतेक नीतिवाक्य अटे किंतु जड़े साधु एक साधारण व्यक्ति ठारू बहु ऊर्ध्व स्तर रे अवस्थित एवं सर्वदा भगवान गुण जस गान करवा मत थांती। कारण भगवान गुण जस गान ही द्वारा ही पृथ्वीर दूषित वातावरण परिवर्तित होता है एवं श्रीमद् भागवतम सदृश दिव्य साहित्यर प्रचार द्वारा लोक माने पारस्परिक व्यवहार रे अति पवित्र होती। जेतेबेले भागवतम रे एही श्लोक ऊपर भाष्य लिखुथिले सेतेबेले आम सपक्ष एक समस्या देखा देइथिला। आमर प्रतिवेशी मित्र चीन भारतीय सीमा उपर आक्रमण आरंभ करिथिला। वास्तव में आंभ मानकर राजनीतिक क्षेत्र में कौन संबंध नहीं तथापि आमे देखि आसीचु जे शह शह वर्ष है चीन एवं भारत अच्छा एवं उभय शताब्दी धरी कौन प्रकार आक्रोशमूलक मनोवृत्ति पोषण न करी शांति रही आसुचंदी। यार कारण है से समय से माने समस्ते भगवत चेतना रही आसुथिले एवं पृथ्वी रे प्रत्येक देश रे सेतेबेले भगवान को भय करुथिले। समस्ते विशुद्ध हृदय एवं सरल थिले एवं सेतेबेले राजनीति दूरसंधि बोली किछि नथिला। चीन और भारत मध्य निवासर अनुपयुक्त भूमि जोगु कली करिवार कौनसी कारण नथिला। निश्चित भावे यही कथा नहीं युद्ध करिवार कौनसी अवकाश नथिला किंतु कलिजुगर प्राबल्य जोगु बा कलहर जुग जोगु जो विषय आम एठारे आलोचना करुअछु सामान्य कथार कलह उपजवार बहुत संभावना अच्छी। एथिरे कौनसी विवादीय प्रश्न नहीं। यह हेउची ए जुगर दूषित वायुमंडल कारण। दल लोक अच्छा जो मैंने कि बराबर यही प्रचार करुछंदी जे भगवान नाम जस गुण प्रचार बंद कर। एथिपाई समग्र पृथ्वी रे श्रीमद् भागवतम दिव्यवाणी प्रचार विशेष आवश्यकता उपलब्धि होई अछि। प्रत्येक दायित्व संपन्न भारतीय यह ही हूँ तार कर्तव्य। से समग्र पृथ्वी रे शांति आनयन बा मंगल विधान निमित्त श्रीमद् भागवतम दिव्यवाणी प्रचार करवा उचित। भारत यही दायित्व तुलाइबार अवहेला प्रदर्शन करुथिबारु आज पृथ्वी रे एते कलह बा द्वंद्व देखा जाइछि। आम मानकर यह पूर्ण विश्वास जे यदि पृथ्वी रे नेतृस्थानीय लोक श्रीमद् भागवतम दिव्य संदेश को ग्रहण करती ताहाले निश्चय हृदय परिवर्तन आसीबो एवं जनसाधारण निश्चय ताहा जीवन रे पालन करिवे। आधुनिक राजनीति नेता मानक हाथ में जनसाधारण आज जंत्र हो पड़ी। जदि नेता मानकर हृदय परिवर्तन हो ताहले पृथ्वीर वातावरण निश्चय परिवर्तन आसीबो। आम मैंने जानू जे ए महान साहित्य को संसार सम्मुख में प्रस्तुत करने एवं जनसाधारण जीवन में भगवत चेतना जागृत कराई विश्व वातावरण को भगवत उन्मुख करने निमित्त आम्भे मैंने जो प्रचेषा करियछु ताहा कंटकाकीर्ण अटे। ए विषय वस्तु को एक भाषा रे प्रस्तुत करिवार प्रयास निश्चय असफल हेबा एवं आम्भे मानकर ए साधु प्रचेष्टा रे मध्य केतेक भाषागत त्रुष्टि रही जाई पारे
किंतु आम मैंने ए विषय वस्तुर महत्व को विचार योग्य हेब एवं समाजर नेतृवृंद यह सर्वशक्तिमान भगवान महिमा गानर एक निर्देश प्रयास रूप में निश्चय ग्रहण करेंगे। जितेबाला घरे निआ लगी जाए से घर लोक मैंने घर छाड़ी बाहर को आसिक पड़िशा घर को साहाय्य जाती से माने विदेशी होई पारती जदिओ विदेशी माने एमानकर भाषा बुझी पारती नहीं तथापि निआ लगी कथा से माने व्यक्त करती एवं पड़ोशी विदेशी माने मध्य ताहा बुझी पारती जदिओ विदेशी भाषा रे ताहा व्यक्त होई नहीं। एही प्रकार पृथ्वीर दूषित वायुमंडल में श्रीमद् भागवतम दिव्य संदेश प्रसार करने निमित्त एक तीव्र उत्कंठायुक्त आवश्यकता रही। अंततः यह आध्यात्मिक मूल्यर एक प्रक्रिया बा विज्ञान अटे एवं एहीपरि भाव में आम मैंने से प्रक्रिया सहित संबंधित अटू भाषा सहित नुहे। जदि यही महान साहित्यर प्रक्रिया को जगतवासी हृदयंगम करें ताहले सफलता निश्चय आसीब। जितेबाला पृथ्वीर जनसाधारण अधिक परिमाण में भौतिक कर्म नियुक्त होती सेतेबाला गोटे व्यक्ति बा जाति सामान्य घटनार अन्य एक व्यक्ति बा जाति उपर आक्रमण करे एथिरे किसी आश्चर्य हेबार नहीं। यह होची कलिजुगर नियम। वातावरण समस्त प्रकार दोषरे दूषित हो जाइछि एवं समस्ते यह भल भाव जानती। इंद्रिय सुख विषयक भौतिक विषय वस्तु परिपूर्ण अनेक अदरकारी साहित्य आज दुनिया रे भरपूर हो एक साधारण कथा जे जनसाधारण यही प्रकार साहित्य पाठ करने को इच्छा प्रकाश करुछंदी। सेमानकर मन दूषित होइथिबा जोगु सेमाने एही परिप्रेक्षी श्रीमद् भागवतम सदृश दिव्य साहित्य जनसाधारण दूषित मनर एवं दूषित कर्मर अवसान कराई परिबो। केवल सेतिक नुहे बरम यह अत्यंत चित्ताकर्षक विषय वस्तु बा खाद्य से मन को जोगाइब। प्रथमे से भल न पाई पारती कारण कामल रोग व्यक्ति मिश्री खाइबा को केबे इच्छा करे ना किंतु आम मान को यह जानी रखा पड़ो जे मिश्री ही तार एकमात्र औषध अटे। ठीक सेहीपरि जनसाधारण मान कामल रोग सदृश इंद्रिय तृप्तिकर अवस्था प्रति श्रीमद् भागवतम मिश्री सदृश अटंती। एमानकर लोकप्रिय अध्ययन निमित्त व्यवस्थित विज्ञापन होगा उचित। जेतेबेले ए प्रकार साहित्य प्रति लोक मानकर रुचि वृद्धि पाइब सेतेबेले समाज रे विष परिवेश करुथिबा साहित्य मानकर आदर स्वतः कमिजिव। तेणु आमे माने निश्चित भाव जानू यार बहुत त्रुटि सत्वे मानव समाज श्रीमद् भागवतम स्वागत करेंगे कारण अति अनुकंपा सहित ए अध्याय प्रकटित होइतिबा श्री नारद मुनि यार अनुमोदन करियछन्ति। श्रील प्रभुपाद की। ओम ज्ञान त्रिमिन्दस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So I hope you understood what Srila Prabhupada is saying here in this verse and the purport to it. So आमे आशा करूँ जे आपण माने समस्त जानि पारथे श्रील प्रभुपाद तांकर एई श्लोकर शब्द अनुवाद एवं भावार्थ रे कोन प्रकाश करछन्ती। So someone would read this purport and criticize a great saintly person for presenting Srimad Bhagavatam. तो बेले बेले हम देखु साधारण व्यक्ति माने एई भावार्थ को जतले पढ़ंती से माने विभिन्न प्रकार कटु वाक्य करथाने जो माने कि ए श्रीमद् भागवतम प्रचार प्रसार करियछन से मानक पई कटुक्ति प्रचार वाक्य प्रदान करथांती। So when Srila Prabhupada wrote this purport, of course there was time in the 60s
when there was conflict between India and China. तो अवश्य शिल प्रभुपाद जेतले ई भावार्थ लिखुथिले सेतेबेले चाइना एवं भारत मध्यरे द्वंद्व आरंभ होइतिला एवं युद्ध मध्य ये हितिला 60 दशक रे. So someone will say that why is Srila Prabhupada talking about wars between countries and political situation when he's the sadhu? He should be talking about Krishna. तेणु साधारण लोक मैंने यही प्रकार कही था जे जड़े साधु हिसाब से शिल प्रभुपाद कहीं भारत एवं चाइना युद्ध विषय आलोचना कर. So of course, at the time the atmosphere was such that there was conflict between two nations. And what was the conflict between the two nations about? तेणु आम यदि यह पर्यालोचना करूँ देखा जे ये जो भारत चाइना भितर जो द्वंद्व लगी ये द्वंद्वर वास्तविक कारण कौन. So of course in the Bhagavad Gita Krishna explains, and also the literatures like Bhagavatam explains, that the whole creation, when it came into existence, it was the property of the Supreme Lord. तेणु आम श्रीमद भागवतम रे अन्य साहित्य यह जानी पारू जे सारा विश्व ब्रह्मांड जो ये एवं सारा सृष्टि ये भगवान कर सृष्टि अटे. So if that understanding is there that everything belongs to God, then what is my proprietorship over? Why am I saying this is mine, this is yours? What is the need? यदि यह आम बुझीपारू जे सब हूँ भगवान कर सृष्टि एवं भगवान होती वास्तविक सब जिनसर मालिक. तेणु आम आमर मालिकाना तो कौटी से प्रश्न उठुची. तेणु आम कहीं छोट छोट जिनस निजर भितर कलह आरंभ करूँ. Now of course when the Srimad Bhagavatam was written down by Vedavyas some 5,000 years ago, there was no conflict between India and China. तेणु जितेबाला श्रीमद भागवतम रचना कर 5000 वर्ष पूर्वे श्री व्यासदेव रचना करथिले सेतेबेले चाइना एवं भारत मध्य कौन प्रकार द्वंद्व नथिला. So if someone reads this Srimad Bhagavatam presentation by His Divine Grace A.C. Bhaktivinoda Swami Prabhupada, they would say, why he's talking about this? This is nothing as such. When Bhagavatam was spoken by Sukadeva Goswami to Parikshit. तेणु जड़े ये प्रकार चिंता करें जे शिल प्रभुपाद जो भाष्य लिखिं श्रीमद भागवतम श्लोक उपर से कहीं चाइना एवं भारत द्वंद्वात्मक विषय वर्णना कर जदि 5000 वर्ष पूर्वे यार सुखदेव गोस्वामी जो कहते कौन प्रकार यार संबंध ना. But we have to understand that from the very beginning, when this creation was coming to existence, Lord Brahma filled the universe with all different kinds of living entities on different planetary system. Everybody was thinking, this is my property. तेणु आम समस्या जाणी रखा उचित जो ब्रह्मा ये भौतिक जगत सृष्टि कले एवं भौतिक जगतर विभिन्न जीव गण मान प्रकट करेले. तेणु से प्रत्येक जीव मैंने भावुले जे मु हूँ वास्तविक मालिक बा मु गोटे जगार मु हूँ अधिकारी. So if you read the Puranas and the Itihasas, is mentioning all different conflicts between the demigods and the demons, between this country and that country. It is going on since the beginning of time. तो आम देखा अनेक पुराण साहित्य मानक एक कथा वर्णना अच्छी जे असुर एवं देवता मान मध्य कलह एवं अन्य देश देश मध्य कलह यह ये सृष्टि आरंभ में ही लगी रही वास्तविक गोटे जगह आउ दी पार्टी भीतर सब कलह लगी रही. So during the time when Parikshit Maharaj took shelter of Sukadeva Goswami, that time also they just concluded the great war of Mahabharata. That was also fighting for some land. तेणु जितेबाला आम श्रीमद भागवतम देखुचे जे परीक्षित महाराज जितेबाला सुखदेव गोस्वामी के शरण आसिले से आम देखीचे जे ये कथा महाभारत युद्ध पर होता एवं महाभारत युद्ध कौन कारण कौन थिला केवल गोटे जगार मालिक न ग्रहण करने. So if we understand the very simple message Sri Krishna is giving in Bhagavad Gita to Arjuna, is that saying that this material body is temporary, it is not permanent. यदि साधारणतः आम श्रीमद भागवत गीतार भगवान श्रीकृष्ण ये शिक्षा लाभ करवा से भगवान कहते जे ये जो भौतिक शरीर आमको प्राप्त होती तेणु यार वास्तविक कौन से अस्तित्व ना.
So if we try to understand in the cosmic time scale, our existence in this material world, from the day we are born till the day we die, maximum is 100 years. ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜନ ଇଏ ଗଣନା ପଦ୍ଧତି ରହିଛି, ତେଣୁ ସେଥିରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଜୀବନର ବୟସ ସୀମା ରହିଛି, ତାହା ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ବୟସ ସୀମା ଦେଖିବା ଯେ ଆମର ପ୍ରାୟତଃ ବେଶୀ ବେଶୀ ହେଲେ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରେ। And then on the other hand, Krishna explains that everything ends, even this cosmic creation. At the end of pralaya, the whole cosmic creation is destroyed. ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାର ଅନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏଭଳିକି ଏଇ ଯେଉଁ ବିରାଟ ଭୌତିକ ଜଗତ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଯାହା ସୃଷ୍ଟି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାହା ପ୍ରଳୟ ହୋଇଥାଏ। So of course Krishna is explaining that from the cosmic planetary system to the living entity, everyone will experience demise at some stage according to the time scale. ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସମୟର କାଳର ଇଏ ଗତି ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏଇ ସୃଷ୍ଟ ଜୀବମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଦିନେ ଏହା ଲୀନ ହେବ ବା ପ୍ରଳୟ ହେବ। So therefore in this verse Narada Muni is emphasizing the importance of spreading the message of Srimad Bhagavatam. ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଶ୍ରୀ ନାରଦ ମୁନି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର ବିଶେଷତ୍ୱ ବା ତାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। And what is Bhagavatam all about? ତେଣୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? Bhagavatam basically is speaking about the glorious pastimes of the Supreme Lord and his devotees. ଆଉ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବିଶେଷ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। So Srila Prabhupada is explaining that if one sincerely hears the transcendental subject matter of Srimad Bhagavatam and other literatures giving descriptions of the Supreme Lord and his devotees, then we will be free from all kind of difficulties or miseries. ତେଣୁ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର ସନ୍ଦେଶକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଏବଂ ତାହାର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ଅନେକ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ରହିଛି ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଏ ରହିଛି, ଆମର ଅଜ୍ଞତା ରହିଛି, ତାହା ସବୁ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯିବ। So of course this interesting point Srila Prabhupada is making here, since he is relating the incident between the conflict between India and China, is what were they fighting for? ତେଣୁ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଏଥିରେ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେଉଁ ଚାଇନା ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ତାହାର କାରଣ କ'ଣ? Prabhupada explains very nicely. He is saying that they are fighting for some barren land which is of no value. ତେଣୁ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ବା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର କାରଣ ହେଇଛି, ଏହା କେବଳ ଏକ ହୀନ ଭୂମି ପାଇଁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଭୂମିରେ କି କିଛି ଚାଷ କିଛି ହେଉନି, ମାନେ ବଞ୍ଜାର ଭୂମି। If someone comes either from India or from China, I say, my dear sir, I would like to offer you 100 acres of land in Galwan. You take it free. What will you do with that land? ତେଣୁ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ଆସି କହେ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ 100 ଏକର ଜାଗା ପ୍ରଦାନ କରି ଗଲୱାନ ଯେଉଁ ଜାଗା କି ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବରଫାବୃତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ କୌଣସି ଚାଷ ସେଥିରେ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏଭଳି ଜାଗାକୁ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବ? So even in the summer or winter, the temperature up there in Galwan is -10 degrees and more in winter. ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଇଭିନ୍ ଗରମ ଦିନରେ ଆମର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ସେଠାରେ ତାପମାତ୍ରା -10 ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ବରଫାବୃତ ସବୁ ସମୟ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଜାଗା ସେଥିରେ କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ସେ ଜାଗାର କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି? Now if you are a vegetarian, you would have a hard time because you cannot cultivate any food grains or vegetables there. ଯଦି ଆପଣ ଶାକାହାରୀ ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ଯେ ଆପଣ କୌଣସି ଶାଗ ସବଜି କିଛି ସେଥିରେ ଇଏ କରିପାରିବେନି, ଲଗେଇ ପାରିବେନି। And if you are a non-vegetarian, then also you will have a hard time because to nurture animals in that part of the world, you have to have green vegetation to feed the animals so that you can eat the animals. So still you will have difficulty. ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର କି ମାଂସାହାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ସେଥିରେ କୌଣସି ପଶୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ପାରିବେନି, ସମସ୍ତେ ପଶୁ ମଧ୍ୟ ମରିଯିବେ। ତେଣୁ ସେ ମାଂସ କୋଉଠି ପାଇବ ଖାଇବା ପାଇଁ? So what is the need for fighting that this is my land, this is my land? What is the value of that land? ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଜାଗାର କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଜାଗା ପାଇଁ ଆମେ କାହିଁକି ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛେ?
So Srila Prabhupada explains in many lectures he's giving to bring the truth to the people of the world that there is no need for conflict among mankind. ତ ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବିକ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭାବ ଉପୁଜିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। Because by the very supreme management of the Lord, He has made all arrangements that every living entity, from starting from the small microbe to the largest animal you can find on this planet, everything is provided for their necessity. ତେଣୁ କାହିଁକି କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପୁରା ବୃହତ୍କାୟ ଜୀବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ସବୁ କିଛି କରାଯାଇଛି। So if people have a proper understanding that what is their existence meant for, then there would be no need for conflict. ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଜଗତରେ ବାସବାସ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ବାସ୍ତବିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯଦି ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରନ୍ତି ତାହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିବ ନାହିଁ। So of course in this country when elections come, the politicians go and say we will provide roti, kapda or makan. I will provide you with food, with clothing and with housing. ତେଣୁ ଯେଭଳି ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ସବୁ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି ଇଲେକ୍ସନ ବା ଭୋଟ ସମୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି ସବୁ ନେତାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷଣରେ କହିଥାନ୍ତି ଆମେ ତୁମକୁ ରୁଟି କପଡ଼ା ମକାନ ଏସବୁ ଯୋଗେଇବୁ। So if you are given this basic facility, then is there any need for anything more? ଯଦି ଏଇଭଳି ପ୍ରକାରର ସୁଖ ସୁବିଧା ସବୁ ରାଜନୀତିକ ମାନେ ବେଶୀ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ଚାହିଦା ଅଛି କି? That is because we don't have a clear understanding what is the purpose of this human life. ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ବାସ୍ତବିକ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର କ'ଣ ବାସ୍ତବିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାହା ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। The transcendental literature is explaining, the great acharyas who are explaining that this birth, specifically human birth, is meant for athato brahma jignasa, to make inquiry into the knowledge of the Supreme. ତେଣୁ ଦିବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଅର୍ଥାତ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା, ଅର୍ଥାତ ସେ ଜୀବନର ବାସ୍ତବିକ ବା ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା। Otherwise Srila Prabhupada says, what is the difference between animalistic life and human life? ତେଣୁ ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମଣିଷମାନେ ଏବଂ ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। So Prabhupada said there are 4 basic propensities of animalistic life: eating, sleeping, mating and defending. ତେଣୁ ଯେଭଳି ପ୍ରକାର ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପଶୁମାନଙ୍କର ଗୋଟେ 4 ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଆହାର କରିବେ, ନିଦ୍ରା ଏବଂ ମୈଥୁନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଶରୀର ରକ୍ଷା କରିବେ। So if you are doing the same activity as the animals, then what is the difference between animals and us? ଯଦି ଆମେ ମଣିଷ ହେଇକି ପଶୁମାନଙ୍କ ଭଳି ସେଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ତାହେଲେ ପଶୁ ଏବଂ ମଣିଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଲା? But the Supreme Lord has given us intelligence through which we can discriminate between the right and wrong. କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଯେ ଆମେ କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ ତା ଭିତରେ ବାଛ ବିଚାର କରିପାରିବା। Of course, intelligence is given to everyone. ଅବଶ୍ୟ ଏହି ବୁଦ୍ଧି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। But the human being has got special blessings of the Lord that they have the power of discrimination. କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପାରୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୁଦ୍ଧି ଦିଆଯାଇଛି ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଭଲ ଏବଂ ଖରାପ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। So the animal doesn't know what is right or what is wrong. ପଶୁ ଏ କଥା ଜାଣିପାରେନି ଯେ କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ। If the animal is hungry, the animal will look for food and eat. ଯଦି ଜଣେ ପଶୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗେ ସେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଲେ ତାକୁ ଖାଇଦିଏ। And if he is tired, he will find a nice comfortable place and go to sleep. ଯଦି ସେ ନିଦ୍ରା ଅନୁଭବ କରେ ବା କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରେ ତାହେଲେ ସେ କୌଣସି ଜାଗା ଖୋଜେ ଯାଇକି ସେଥିରେ ଶୋଇପଡ଼େ। And of course the Lord has given natural instinct to all living beings that to create, to continue the species, they have a specific time where they indulge in mating and then produce their species, so it continues. ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଏଭଳି ପ୍ରକାର ଇଏ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ତାଙ୍କର
आगरे किभଳି प्रकार तांकर संतान संतति माने वृद्धि प्राप्त करिवे से एभଳି व्यवस्था ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। And of course, if you violate their area, then they will defend. But they will only defend the level of their own belief that this is my area. यदि कौनसी व्यक्ति सेमानकर जागा को अतिक्रमण करे ताहले सेमाने तार प्रतिरक्षा करिथांदी एवं सेमानकर प्रतिरक्षा करिवार शक्ति मध्ये बहुत सीमित थाए सेमानकर निजर शारीरिक बल अनुसार। But the human beings are also doing the same activities. किंतु आमे देखुचे जे मनुष्य जीवन प्राप्त हेक मध्ये सेही एका ही कार्य आमे माने करूचे। So as I said, that if by the transcendental arrangement of the Supreme Lord, and of course great saintly persons who manage the affairs of the universe provide you with your basic necessities, then what is their need for conflict? तेणु जदि भगवान व्यवस्था अनुसार एवं साधु महान साधु एवं आचार्य वैष्णव मानकर तांकर व्यवस्था अनुसार सबकिछि भगवान के द्वारा हमको प्राप्त होइछि ताले आमे काहेकि परस्पर मध्य द्वंद्व करिवा। But unfortunately, when we are given this intelligence to discriminate between right and wrong, we also have, unfortunately, the ability to have greed. तेणु दुर्भाग्यवशतः आमर ये ग्रीड था कौन कहती लोभ जोगु आमर लोभ जोगु आमे कौन करछे विभिन्न जिनिस को जेहेतु आमे माने पर्यालोचना करूचे ता मध्य पार्थक्य देखुचे तेणु ये लोभ वृद्धि प्राप्त हेबा अधिक रु अधिक आम पाछकर वृद्धि प्राप्त होई। And greed is such a thing that it can never be satisfied. तेणु लोभ जे एभଳି प्रकार जिनिस जे ताहा केबे हेले प्रशमित हुए नहीं। See, at least animals, if they're hungry, they will find some food source. They will eat the food source according to their capacity. After that, even though there is more than their capacity, they will abandon that. They will not think, oh, I have eaten my full belly now. Let me take and store some for tomorrow or the day after. तो जे भली प्रकार आमे पशु जगत देखुचे जदि से मान को भोक हुए से मान जदि बा पर्याप्त परिमाण रे खाद्य प्राप्त होंती किंतु जति की तांकर पेट भरि जाय जति खाइले सेति केवल से माने खाइ थांदी से माने केवल भाबंती ने नहीं अधिक तो खाद्य पर्याप्त परिमाण अछि तेरे मु किछि घर को नै जाय काली पे कि संचय करी बोली। Because at least in the animal kingdom they know that by the arrangement of the Supreme Lord they are getting their food, and after they have eaten their belly full, then the next meal when comes the Lord will provide again. तेणु पशु जगत आम देखुचे जे से माने भगवान के व्यवस्था पर संपूर्ण निर्भर कर रहउछन जेतेबेले तांकर भोक लागुची तांकर खाद्य जति प्राप्त होची सेतल ताहु खाउछंदी तेणु अन्य दिन बा पर दिन रे कोन से मानकर आसीयो भगवान के व्यवस्था अनुसार सब किछ व्यवस्था हैछि एवं से अनुसार से माने खाद्य प्राप्त होंदी मध्य। But human beings, they have no limits to their greed. किंतु मनुष्य जगत रे हम देखुचे से मानकर जो लोभ रहिछि यार कोनसी सीमा नाही। So in the early days, people used to hoard lot of food, even more than what they require. They would store in their containers or some cooling place. And then later on, intelligence developed, more technology came, that developed the freezer system. So you freeze food in the freezer, so 6 months later you still have some food. But they have no idea that if they trust Krishna, every day he will provide your need. तेणु जितेबाला आम पुरातन जुग देखुचे लोक मान मध्य ये जो खाद्य पेय बा अन्य सब वस्तु को एकठे करी रखिबा ये प्रवृत्ति पुराण जुग रे लोक माने घर रे विभिन्न गात खोली बा विभिन्न ठंडा जगह रे सब रखुतिले तांकर खाद्य को साइती रखुतिले एवं आजिकल आधुनिक जुग रे आम मान पाखे बड़ बड़ फ्रिज रखिचे आम जे आम 6 मास रे खाद्य मत साइती रखुचे जे हम काली आम पई किछ नाही जगत रे तेणु ये जो प्रकार मनोवृत्ति मनुष्य समाज रे ही देखा जाए। So I will give one example of how this greed is such that it doesn't satisfy our needs. तेणु मारे गोटे उदाहरण दे कहबे जे जे ये भली प्रकार जो लोभ आम मानकर मन रे अछि यह कि भली प्रकार जेते आमे ताकू चेष्टा कले मध्ये ता केबेले संतुष्टि हो नै। Some years back in Gujarat, in the city of Surat, on the banks of river Tapi, there was a huge what do you call this? Jhupapati? Slums. You know, they were living in slum area, no running water, no sanitation, no bathroom, nothing. Just put a couple of bamboo sticks or something, put a little tarpaulin,
and they have a little house. ତେଣୁ ମହାରାଜ ସେ ଉଦାହରଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗୁଜରାଟର ସୁରତ ସହରରେ ଆମର ଯେଉଁ ତାପ୍ତି ନଦୀ ଅଛି ସେ କୂଳରେ ସବୁ ଲୋକ ଝୁପୁଡ଼ି ଇଏରେ ବାସ କରୁଥିଲେ, ଖାଲି ତାରପଲିନ ବା ପଲିଥିନ୍ ଟାଣି ଏଭଳି ପ୍ରକାର, ଯେଉଁଠିକି ପାଣି ଇଏ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏଭଳି ବଡ଼ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଠି ଲୋକମାନେ ସବୁ ରହୁଥିଲେ। So in those days, of course, Surat was considered a very dirty place, and there was full of disease. Bubonic plague was rampant. ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ସୁରତ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଦୂଷିତ ସହର, ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଛେ ପ୍ଲେଗ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ସେଠି ବ୍ୟାପିଥିଲା। So at that time, some decent politicians with a good heart, they decided to get rid of this slum area and create a nice, good habitable place for all those people living in the slums. ତେଣୁ ତାପରେ କିଛି ଜଣେ ସୁହୃଦବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ରାଜନୈତିକ ନେତା, ସିଏ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଇଏ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଏ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଝୁପୁଡ଼ି ପଟ୍ଟି ରହିଛି ବା ଇଏ ରହିଛି, ୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉଠାଯାଉ, କିଛି ଏମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଆବାସୀୟ ଯୋଜନା ବା ଘର ତିଆରି କରାଯାଉ। So this municipality of Surat city, that time, they looked at the government land, they cleared the whole land, and they built the rows of houses, one bedroom, one kitchen, and at the end of each row of the houses, there is sanitation facility for bathroom and toilet. ତେଣୁ ଇ ସୁରତର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କ'ଣ କଲେ, କିଛି ସରକାରୀ ଜାଗା ସେମାନେ ଅଧିକାର କଲେ ଏବଂ ସେହି ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ଲାଇନ୍ ସବୁ ଘର ତିଆରି କରାଗଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବେଡରୁମ୍, ତା ଦେହରେ ତାଙ୍କର କିଚେନ୍ ଅଛି ସେଥିରେ, ଏବଂ ଘରର ସାଇଡ଼ରେ ବାଥରୁମ୍, ଟଏଲେଟ୍ ଏସବୁ ପ୍ରକାର ତିଆରି କରାଗଲା। So every 10 house also there is standing pipe with supply of fresh water. ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ 10ଟି ଘର ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା, ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଗଲା, ଟ୍ୟାପରେ ସବୁ ପାଣି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ। So they built hundreds of houses like this, and then went to the slum area and then made a register that each family who's living there, they made a note of their family size, everything, and accordingly allotted this free housing to these slum dwellers. ଏଭଳି ପ୍ରକାର ଶହ ଶହ ଘର ତିଆରି କରାଗଲା ଏବଂ ତାପରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଯେଉଁ ଅଫିସର ସେମାନେ ସେ ବସ୍ତି ଜାଗାକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିଭୁକ୍ତ କରାଇଲେ ସେମାନଙ୍କର ନାମ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘର ଦିଆଗଲା। So one would think that living in a slum, no sanitation, no running water, living in disease-infected place, overcrowding. Now we are getting something very nice, decent facility, not like a big palatial building, but clean, decent facility. You should be very happy. ତେଣୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରଥମରୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ ବସ୍ତିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନଥିଲା, ବହୁତ ଇଏ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ 5-6 ଜାଗାରେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦିବା ମାନେ ବଡ଼ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାସାଦ ମିଳିନଥିଲା, ଫେର ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପାଣି ଏବଂ ସବୁର ସୁବିଧା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। So after this housing complex was built, the government there put everybody in this housing and gave them very nice clean facilities. Then they brought bulldozers and destroyed all the slum dwellings and made that area very clean and free from infection. ତାପରେ ସରକାର କ'ଣ କଲେ, ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ବସ୍ତିରେ ଯେଉଁ ରହୁଥିଲେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ଦିଆଯାଇଥିଲା ସବୁ ସେଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ବସ୍ତି ରହିଥିଲା ସେ ବସ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବୁଲଡୋଜର ଲଗେଇକି ସଫା କଲେ। So people were happy for 6 months living in a very nice clean place with fresh water and bathroom, toilet facilities. But 6 months time, they all went back to the slum dwelling again. ତାପରେ ଦେଖାଗଲା 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସୁଖରେ ରହିଲେ, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ବାଥରୁମ୍ ରହିଛି, ଟଏଲେଟ୍ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ବେଡରୁମ୍ ରହିଛି। ତାପରେ 6 ମାସ ପରେ ପୁଣି ଦେଖାଗଲା ଯେ ସେ ଲୋକମାନେ ପୁଣି ଯାଇକି ସେ ବସ୍ତି ଯେଉଁଠି ରହିଥିଲେ ଆଗରୁ ସେଠି ଯାଇକି ପୁଣି ପହଞ୍ଚିଲେ। And the free housing government gave, which is very nice and clean, they rented it to someone else. ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଘର ମିଳିଥିଲା, ସରକାର ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାଗଣା ଘର ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଘରକୁ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଡ଼ାରେ ଦେଇଥିଲେ। So again they are living in the slums, and the nice housing complex which is governed by the government is given to rent, so they get some rent money. So again they want to live like slum dwellers and maybe get some few rupees from the rent for eating.
ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଦେଖୁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ହୁଏତ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଘରକୁ ତାଙ୍କର ଭଡ଼ାରେ ଦେଲେ ସେଥିରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ପଇସା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ରହୁଥିଲେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏତେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଜାଗାରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେମାନେ ପୁଣି ସେଇ ଇଏ ବସ୍ତିବାସ ଫେରିଆସିଲେ ଯେଉଁଠିକି ରହିବା ବଡ଼ କଠିନକର ବେପାର। So I would say that this is one is that their greed is not satisfied. Second, their consciousness is not pure. ତେଣୁ ମହାରାଜ ଏଥିରୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋଭ ରହିଛି ଏହା କେତେ ପ୍ରବଳ ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଚେତନା ଏତେ ନିମ୍ନତର ଯେ ସେମାନେ ଉନ୍ନତ ଚେତନା କିଛି ବା ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। So in the Bhagavad Gita, Krishna tells Arjuna that, dear Arjuna, you rise above these three modes of material nature, specifically Tamagun and Rajagun and even Sattvagun, you rise above that. ଯେଭଳି ପ୍ରକାର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ଏଇ ତିନି ଯେଉଁ ଗୁଣ ରହିଛି ସତ୍ତ୍ୱ ରଜ ତମ ଗୁଣ, ଏହାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ବିଶେଷ କରି ତମ ଗୁଣ ରଜଗୁଣ ଏବଂ ସତ୍ତ୍ୱଗୁଣ ଯଦି ବା ଇଏ ରହିଛି ଏହାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆମେ ଯିବା ଦରକାର। So if you have risen above these three lower modes, then you are in a goodness mode or pure goodness, then your thinking will be of a higher level. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶେଷ କରି ରାଜ ତମ ଗୁଣ ପାର ହେଇକି ସତ୍ୱଗୁଣରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ ବା ସତ୍ୱଗୁଣର ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱ ଗୁଣକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ, ତେଣୁ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଚେତନା ଏହାର ବହୁତ ବିକଶିତ ହୁଏ। But slum dwellers, due to their own making, they were not forced into slum dwelling, because a lot of the slum dwellers, they had a little plot of land in their villages, but they want to come to the city, thinking city life is wonderful. So they come to the city, become slum dwellers, and live in the mode of ignorance. ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ମାନେ ଏମାନେ କିଭଳି ପ୍ରକାର ତିଆରି ହେଇଥାନ୍ତି, ଯଦି ବା ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସେମାନଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ି ରହିଛି ବା ଘର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଆସିକି ଏଇ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ହେଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଆସିକି ସହରରେ ରହିବୁ ବୋଲି, ଏବଂ ସହରରେ ରହିକି ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ଖରାପମୟ ବାତାବରଣରେ ସେ ରହିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ବହୁତ ନିମ୍ନମାନର। So sometimes if you make a train journey from one destination to another destination, maybe the journey is 500, 600, 700 kilometers. You sit in the train and look out of the window, you will see land and land, everywhere land. Then you say, why they are saying India is overpopulated? There is so much congestion in the cities. Because everybody wants to go to city, live in Tamagun, when living in the open space is a mode of goodness. ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମହାରାଜ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରୁ ହୁଏତ 300, 400, 500 କିଲୋମିଟର ଆମେ ଯାତ୍ରା କରୁ, ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଅନେକ ଏଭଳି ପ୍ରକାର ଖାଲି ଜାଗା ଚାରିଆଡ଼େ ରହିଛି। ସେଠି ଜଣେ ଚିନ୍ତା କରେ, ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ସହରରେ ଏତେ କଞ୍ଜେଷ୍ଟ ଇଏ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତମ ଗୁଣରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅଛି, ଏଇଭଳି ପ୍ରକାରର ଜାଗାରେ ଆସିକି ରହିବା ପାଇଁ। ଯଦି ବା ଖୋଲା ଜାଗାରେ ବହୁତ ବିଶୁଦ୍ଧ ବାତାବରଣ ରହିଛି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ରହିଛି, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ପରିବେଶ ରହିଛି, ସେ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। କାହିଁକି? ନିଜର ଏଇ ତମ ଗୁଣ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଗୁଁ। So this mode of ignorance, we have to come out. And how you can come out of mode of ignorance? This Narada Muni is instructing in this part of the Bhagavatam, where he is instructing. ତେଣୁ ଏଇ ତମ ଗୁଣରୁ ଆମେ କିଭଳି ପ୍ରକାରର ଉପରକୁ ଉଠିବା, ଯେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ ଶ୍ରୀ ନାରଦ ମୁନି ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। That we have to take shelter of the transcendental literature, Srimad Bhagavatam. ତ ଆମେମାନେ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଗ୍ରନ୍ଥର ଶରଣ ନେବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆଗେ ଆମେ ତମ ଗୁଣରୁ ଉପରକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ପାରିବା। So this Srimad Bhagavatam, as in the beginning also Sukadeva Goswami is explaining to Parikshit Maharaj, Nityam Bhagavata Sevaya. They regularly, you constantly hear Srimad Bhagavatam. ତ ଯେଭଳି ପ୍ରକାର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିତ୍ୟମ୍ ଭାଗବତ ସେବୟା, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦରକାର, ଏହାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦରକାର। Now sometimes someone say, oh, I don't have the education to read Srimad Bhagavatam. ତେଣୁ କେହି କହିପାରେ ଯେ ମୋର ଏଭଳି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ। So there is not a problem, because ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। Prahlad Maharaj is saying that basic principle of bhakti is Sravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. So if you cannot read, get someone else to read and you can hear. So hearing also you can understand Bhagavatam. By reading also you can understand Bhagavatam. And if you hear and read Bhagavatam,
then you will remember the transcendental subject matter of Bhagavatam. ଯେଭଳି ପ୍ରକାର ଶ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତିର ଅଙ୍ଗରେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ ବନ୍ଦନ ଯୋଉ ରହିଛି ନବଦା ଭକ୍ତିର ଅଙ୍ଗରେ ରହିଛି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ ବା ସେ ପଢ଼ିବାର ତାର କୌଣସି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ଶୁଣିପାରିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରବଣ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନ ଯାହା ଶୁଣିବେ ସେ ତାହାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବେ ତେଣୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବ ତେଣୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆମର ସ୍ମରଣ ଆସିବ। So great saintly persons, they understand this, and therefore they are administering this wonderful medication to free us from tamagun, rajagun, satagun, and bring us to a higher level. And therefore this medication is prescribed nityam bhagavata sevaya. ତେଣୁ ମହାନ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର କଥାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ନିତ୍ୟ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ତମ ଗୁଣରୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ତା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇପାରିବା। But you must have faith. କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେବ। In the words of the saintly persons like Sri Narada Muni. ଆମମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ଭଳି ସାଧୁମାନଙ୍କ କଥା ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେବ। And of course, in our modern day now, we don't have access to Narada Muni directly, but then we have someone like Srila Prabhupada, who is his representative, has also given us the same message as Narada Muni. ଯଦି ବା ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଭଳି ଏଭଳି ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆମେ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ ପରେ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରୁ ଏ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ବୁଝିପାରିବା। I'll give you one practical example that you become ill and you are in disease condition and you're suffering. What do you do? ତେଣୁ ମହାରାଜ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବହାରିକ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହଉ ବା ଆମକୁ ଜ୍ୱର ବ୍ୟାଧି ହୁଏ ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ? Because you have to first recognize that you are ill and you're suffering. ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ୟା ନିର୍ବାଚନ କରୁ ଯେ ଆମେ ମାନେ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ଅଟୁ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କିଛି କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ। So when you are recognizing that yes, you are a sickly person, you're suffering, then you go to the doctor. ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ ଯେ ଆମେ ମାନେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହଉ ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଉ। And when you go to the doctor says, yes, I see what is the problem with your disease condition. I will prescribe you medication. ତେଣୁ ଡକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତି ସେ ଜାଣନ୍ତି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଅଛ ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଔଷଧ କିଛି ଲେଖିବି ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମେ ଏ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ। So the doctor prescribes medication. He tells you should take this medicine at least for next 2 weeks, morning, noon, and evening. Regularly, you take this for next 3 weeks. You'll be free from your disease condition. ତେଣୁ ଡାକ୍ତର ଆମର ରୋଗ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଲେଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଔଷଧ ଖାଇବାର ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ବତେଇଥାନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ପ୍ରକାର ସକାଳ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହାକୁ ଖାଇବ ବା 2 କିମ୍ବା 3 ସପ୍ତାହ ବା 2 ସପ୍ତାହ ଏହାକୁ ଖାଇବ ସେ ଆମକୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମକୁ କହିଥାନ୍ତି। But you would question why I should take this. ତେଣୁ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁ ଯେ କାହିଁକି ଆମେ ଏଇ ବଟିକା ବା ଔଷଧ ନେବା? Then it will be foolishness about us. ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଏକ ବୋକାମିର କାର୍ଯ୍ୟ। Because we are not studied in medicine. The doctor has studied medicine. କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମେଡିସିନ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିନେ ଡକ୍ଟର ସେଭଳି ସବୁ ଜିନିଷ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି। So the doctor knows from his study of medicine that this disease condition will be freed by this particular medicine. ତେଣୁ ଡାକ୍ତର ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏଇ ରୋଗ ପାଇଁ ଏଇ ଔଷଧଟି ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ ତେଣୁ ସେ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ମେଡିସିନ ଦେଇଥାନ୍ତି। Then the patient will ask the doctor, yes, I understand this medicine, everything, but I don't understand how it will work. ତେଣୁ ତାପରେ ସେ ରୋଗୀ କହିପାରେ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଏଇ ଔଷଧ ଏଇ ରୋଗ ପାଇଁ ଦରକାର ବୋଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଭଳି ପ୍ରକାର ଜାଣିବି ଯେ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ମେଡିସିନ ବା କିଭଳି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଜଣେ ରୋଗୀ ପାଖରେ। So doctor says that in that case you have to do medical course to understand how this medicine will work. ଡାକ୍ତର ସେ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଯାଇକି ମେଡିସିନ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେ ଇଏ ଔଷଧଟି କିଭଳି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। Otherwise you take it in good faith that I am your well wisher, you have come to me and I'm going to free you from your disease condition, so you take this medicine according to my prescription. अन्य कथारे तुमको मो पर विश्वास କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ
जो मेडिसिन मु तुम औषध तुमको दौची ताहा निश्चित तुम भल जेहेतु मु तुम मंगलाकांक्षी अटे तेणु ताहा निश्चित तुम कार्य करिवो। So similarly, whether you know how the medicine will work or you don't know how the medicine will work, still, if you follow the doctor's instructions, you'll be freed from your disease condition. आमे हुए तो से भली प्रकार आमे डाक्तर कथार यदि विश्वास करूँ हुए तो आमे जानी न पारू जे से औषध कि प्रकार कार्य करुच्ची बा कौन करुच्ची आमे से कथा जानवर एत बेस किसी दरकार नहीं किंतु यदि डाक्तर कथार विश्वास करी से औषध को आमे खाऊ ताहले आमे निश्चित रोग मुक्त होइबा। So likewise, we have to first recognize that we are in the disease condition of this material world. तो से जो से आमे बुझिबा दरकार आमे माने समस्ते यही भौतिक जगत रे विभिन्न प्रकार रोग रे व्याधि रे आमे माने समस्ते पीड़ित अछि। First and foremost, our disease condition, this material world, Prabhupada says, is to take birth in this material world. तेन प्रथम व्याधि कौन आमर जे भौतिक जगत रे जन्म लाभ करिया होची प्रथम व्याधि जाकि श्री प्रभुपाद कहउछन। So birth is a disease condition, and then death also is a disease condition. तेणु जन्म नबा होची एक व्याधिग्रस्त समय एवं मृत्यु लाभ करि हबा मध्य एक व्याधि समय। And in between birth and death, there are many other conditions which we suffer. And एवं जन्म एवं मृत्यु मध्य रे और अनेक प्रकार एभली प्रकार व्याधि रोग व्याधि हम पे आसुची। So most of us, we experience this. We see people all around us, they are being born. We experience many people are suffering many disease conditions. Then we also experience many people are dying. But we think, I will not suffer. I will not die. जदि बा आमे देखुचे आमर परिपार्श्व रे आमर बंधु बांधव आमर साई पड़िशा समस्त माने जन्म होउछंदी मृत्यु होउछंदी विभिन्न प्रकार रोगग्रस्त होउछंदी होउछंदी सब किछि हम देखिला पर मध्य आमे भाबुचे जे मते एबडी प्रकार रोग व्याधि हबानी कि मु एबडी प्रकार मरिबे नै आमर एबडी प्रकार चिंताधारा आसुची। Because if you understood that okay, I have taken birth, but now between now and death there is a lot of suffering going to come. What am I going to do to free myself from this disease condition? यदि यहाँ में वास्तव में बुझी पारू जे ठीक अछि वर्तमान ए शरीर रे धारण करछि जन्म लाभ करछि तेन दिन निश्चित मृत्यु हबो एवं ता मध्य रे रोग व्याधि आसीबा स्वाभाविक कथा तेणु से आमे ता पे व्यवस्था करिबा जे वास्तविक किभली प्रकार हमर दैनंदिन जीवन को गतागत करिबा। Just like the doctor gives you a prescription medicine, similarly the Supreme Lord and his representative have also given us the medication of how to become free from the cycle of birth, old age, disease and death. जो प्रकार डाक्तर माने आमको ये करथांती विभिन्न प्रकार औषध प्रदान करथांती रोग व्याधि निराकरण पई से प्रकार परम पुरुष भगवान मनुष्य मानक पई ये व्यवस्था करछंदी किभली प्रकार ए जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपक चक्र रु आमे माने मुक्ति हबा। So until we come to that level of recognizing that yes, I am suffering from this disease condition of birth, old age, disease, death, then you will not go to the right doctor for getting prescription to be free from this disease condition. जेतेबेले पर्यंत हमर ये अनुभूति न हबा जे आमे माने वास्तव रे ए जगत रे जंत्रणा रे अछि समस्त दुख भोग करूचे सेतेबेले पर्यंत आमे कोनोसी प्रकार डाक्टर पाखु जिबा नै कि कोनोसी प्रकार औषध खाइबा नै कि कार उपदेश को पालन करबा नै। So scientific persons also they come and they try to administer this medication of Srimad Bhagavatam to free you from the darkness of this condition. तेणु से साधु महात्मा गण मैंने ए श्रीमद भागवतम रूपी ग्रंथ आणिकी जहाँकि आम बहुत बड़ा औषधर कार्य करे ताहा हमको प्रदान करती किभली प्रकार आम भौतिक जगतर ये दुखाड़ ये आम पार हवा। So sometimes due to our good nature, good heart, we feel compassion for a hog. तेणु बेले बेले आम देखू जे आम मानकर ये किसी भल ये बुझाणा अच्छी जहाँफल कि आम घुषुरी भली जो जीव अच्छी ताप कि आम कंपासन कौन कहते दया परवश करूँ। So when you feel compassion for the hog, because hog is living in a very dirty condition, their body is dirty, and they are sometimes you see, at least I've seen in Vrindavan, that they are eating in the what do you call gutter, the sewers,
and one end they are eating, and the other end they are passing urine and stool, which comes again, and they are recycling their own stool. It is very unpleasant. Someone would feel, okay, this is an unpleasant condition for this hog. Let me give better condition to this hog. ତେଣୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ଜଣେ ଦୟା ଯଦି ଆମେ ଘୁଷୁରିକି ଦେଖାଉ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ଘୁଷୁରି କିଭଳି ପ୍ରକାର ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ଯେ ବୃନ୍ଦାବନ ବିଶେଷ କରି ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିବେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ କିଭଳି ପ୍ରକାର ନାଳି ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ଘୁଷୁରିମାନେ ସବୁ ନାଳି ନର୍ଦ୍ଦମା ତାକୁ ଖାଆନ୍ତି, ପୁଣି ସେଇଥିରେ ପୁଣି ମଳତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ମୂତ୍ରତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ପୁଣି ତାପରେ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ସେ ଆଉ ଖାଇଥାନ୍ତି। ତ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଘୁଷୁରିକି ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ଘୁଷୁରି କିଛି ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର, ଇଏ ଏଭଳି ପ୍ରକାର ବଡ଼ ଗନ୍ଦା ଜାଗାରେ ରହୁଛି, ତା ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଦରକାର। So this good-hearted person will take the hog and give him a nice bath with warm water and shampoo and clean the hog completely. Then put in a nice enclosure with fresh straw, fresh water to drink, and a nice trough full of good eatables, fresh good halwa and other good stuff. And the hog is put in there. ତେଣୁ ସେଇ ସହୃଦୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଭାବନ୍ତି ଯେ ଘୁଷୁରିଟି ଏଭଳି ପ୍ରକାର ଖରାପ ଜାଗା ରହୁଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ସେ ନେଇ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରନ୍ତି, ସାମ୍ପୁ ଫାମ୍ପୁ ଲଗାଇ ଏବଂ ଭଲ ଘର ତା ପାଇଁ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଘରରେ ଘାସ ଫାସ ସବୁ ପ୍ରକାର ସଦ୍ୟ ଜାତୀୟ ଘାସ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ହାଲୁଆ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ରଖାଯାଏ ଏବଂ ତାକୁ ସେ ଘରେ ନେଇକି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। Now the hog is not thinking, this person is such a nice person. He goes, I smell fresh water, fresh food, nice dry straw, in very good condition. And you go to this person and say, my dear sir, you are so kind. I am very, very thankful to you. I give myself to your lotus feet and I take mercy from you. ତେଣୁ ଘୁଷୁରି ଏଭଳି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ ଯେ ଏ ଲୋକଟି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା, ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା, ଘର ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା, କିଛି ଆମକୁ କହୁନାହିଁ ଯେ ତୁମକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯାହା ହଉ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଏଭଳି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା। So the hog is nicely living. If anybody who has any intelligence would think that this hog now has got a first class situation, clean body, clean food, clean water, nice dry place to stay, would he be happy? ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ଯଦି ବା ଘୁଷୁରିକି ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ସବୁ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା, ତା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ତା ପାଇଁ ତା ଦେହ ସଫାସୁତୁରା ହେଲା, ସବୁ କିଛି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଏ ଘୁଷୁରି ଇଏ ବାସ୍ତବିକ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି କି? So as soon as you open the gate to the enclosure, what will the hog do? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ଘରର ଦୁଆର ବନ୍ଧକୁ ବା କବାଟ ଖୋଲିଦେବା, ତାହେଲେ ସେ ଘୁଷୁରିଟି କ'ଣ କରିବ? The hog will say, I don't want to go out there. I have got everything here. Nice water, nice food, nice dry place. Why I want to go outside? ତେଣୁ ଘୁଷୁରି କେବେ ହେଲେ ଭାବିବ ନାହିଁ ଯେ ନାଇଁ ଏ ଘରେ ତ ମୋତେ କିଛି ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ମୋତେ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ କିଛି ଅଛି, ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଠାରେ ରହିବି, ଆଉ ବାହାରକୁ ଯିବି ନାହିଁ। He will abandon his nice enclosure and food and fresh water and go back into the gutter. କିନ୍ତୁ ସେ ଘୁଷୁରି କରିବ ଯାହାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ସେ କ'ଣ କରିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ, ପୁଣି ସେ ଯାଇକି ନାଳି ନର୍ଦ୍ଦମା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ। Because that is its nature. କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ତାର ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରକୃତି ଘୁଷୁରିର। So just like human beings, as like an example of Surat, the government took them out from the gutter or the slums, give them nice dwellings. What happened? Immediately they go back into slum dwelling. ଯେଭଳି ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସୁରତ ଘଟଣା କହିଥିଲେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଯୋଗୁଁ ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଯଦି ବା ସରକାର ସବୁ କିଛି ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନେ କଲା, ପୁଣି ସେମାନେ ସେଇ ନାଳି ନଦୀ ପୁଣି ଯାଇକି ରହିଲେ ସେ ଜାଗାରେ। So people do not want to come out of this disease condition. ତେଣୁ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାମୟ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଭଲ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। But the saintly person, he has got so much compassion in the heart that he feels very painful to see the people suffering. So he would go out and establish the Harinam Sankirtan movement to free them from this disease condition. କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ମାନେ ଏତେ ଦୟାର୍ଦ୍ଧ ହୃଦୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜଗତରେ, ଭୌତିକ ଜଗତରେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର ବିଭିନ୍ନ ସନ୍ଦେଶ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସାରା ଜଗତରେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କିଭଳି ପ୍ରକାର ଫେରି ଆସୁ, ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ରୁହନ୍ତି। So unless and until we understand
our disease condition, we will not go further. ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମାନେ ନିଜର ଏଇ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ନ ବୁଝୁ ବା ତାହାକୁ ଆମର ନ ବୁଝିପାରୁ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନାହିଁ କିଛି ଆମକୁ ଭଲ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ। We will remain like the hog in the gutter. ଆମେ ମାନେ ସେଇ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୁଷୁରୀ ଭଳି ସେଇ ମଳମୂତ୍ର ଜାଗାରେ ଆମେ ରହିବା। The hog doesn't think that my condition is very bad. Let me make some improvement in my condition. ଯେଭଳି ପ୍ରକାର ଘୁଷୁରୀ କେବେ ହେଲେ ଭାବେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ନାଳି ନର୍ଦ୍ଦମା ଅଛି ବହୁତ ଖରାପ ଜାଗାରେ ଅଛି ମୁଁ କିଛି ଭଲ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଦରକାର। So similarly, when we come to an understanding, of course, as I said earlier on, that by the grace of the Lord, we have been given ability to discriminate between right and wrong. ଯେଭଳି ମହାରାଜ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ମଣିଷ ଜନ୍ମରେ କିନ୍ତୁ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବିଶେଷ ବୁଦ୍ଧି ବା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭଲ କ'ଣ ଏବଂ ଖରାପ କ'ଣ ୟା ମଧ୍ୟରେ ପରିଭାବ ଦେଖିବା ପାଇଁ। So if we use this intelligence and discriminate that this is wrong and this is right, then with intelligence we know that what is wrong we should avoid and what is right we should embrace. ତେଣୁ ଏଇ ବୁଦ୍ଧି ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହାକୁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଏଥିରେ ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେ ବାସ୍ତବିକ ମୋ ଜୀବନରେ କେଉଁଟା ହେଉଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଏବଂ କେଉଁଟା ହେଉଛି ଖରାପ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଯେଉଁ ଭଲ ଜିନିଷ ଆମ ପାଇଁ ରହିଛି ତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ଦରକାର। So therefore Vedavyas, when he wrote the Brahma Sutra or Vedanta Sutra, it is the same thing. The first aphorism, the first statement he makes in that Brahma Sutra is Athato Brahma Jignasa. ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ବ୍ୟାସଦେବ ଯେତେବେଳେ ବେଦାନ୍ତ ସୂତ୍ର ରଚନା କଲେ ଯାହାକି ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ନାମରେ ବିଦିତ ମଧ୍ୟ, ତ ସେଥିରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖିଲେ ଯେ ଅଥାତୋ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା। So why he is starting the statement Athato? Prabhupada is explaining. Athato means, in English language at least, saying therefore you inquire into the higher subject matter. ତେଣୁ महाराज कौन जे से वेदव्यास कहीं अर्थात शब्द से प्रयोग कले जहाँकि इंग्लीश भाषा कहुई जे जेहेतु वर्तमान मते मनुष्य शरीर प्राप्त है तेणु से मत अधिक उच्चतर ये जिनस बुझा दरकार ज्ञान आहरण करिया दरकार। In any language, when you start a statement therefore means you are assuming that you have reached a certain standard and from there you can go further. तेणु जेकोसी भाषा हो जिते आम जे वर्तमान आमको ये प्रकार परिस्थिति अर्थात आमको एक दृढ़ ये जात जे मु वर्तमान यही परिस्थिति अच्छी तेणु यही परिस्थिति कि प्रकार ऊर्ध्व को जीवी। So when we come to the stage where Vyasdev is saying Athato therefore, then he is assuming that you have now reached certain level of intelligence and understanding, so you can now understand the higher subject matter which is presented in Srimad Bhagavatam. तेणु व्यासदेव से वर्णना करछन जे जेतेबेले आमे यह बुझी पारु जे आमे एक निर्दिष्ट परिस्थिति आसिक पहुँचे बा निज स्तर रे आसिक पहुँचे तेणु से स्तर रु किभली प्रकार आमे निजको उन्नति करि परिबा। तेणु श्रीमद् भागवतम से वर्णना करछन जे ए श्रीमद् भागवतम अध्ययन द्वारा जड़े तार जो वर्तमान परिस्थिति अच्छी ताठारु उन्नत परिस्थिति की यात्रा करि परिबो। I'll relate to one more story that there is a story of a dung beetle and a honey bee. तेणु महाराज गोटे आउ गोटे कहानी आम कहते बहुत सुंदर शिक्षा रही जे गोटे विष्टा भोजी जो कीड़ा रही कौन कहते देखो हाँ नहीं गोबर पोक रही एवं आउ महुमाछी भितर पार्थक्य कौन महाराज कहते से कहानी। So this dung beetle, its life begins in the dung and life ends in the dung. तेणु ये जो गोबर पोक रही यार जीवन आरंभ रही गोबर रही विष्टा रही एवं तार जीवन शेष से विष्टा रही जाए। So from the very beginning when the eggs hatch, the dung beetle is in the dung and it lives in the dung, eats in the dung, sleeps in the dung, it also passes dung in the dung and then it dies in the dung. तेणु यही गोबर पकर कथा महाराज कहते गोबर पक जिते अंडारू जात हुए एवं से गोबर रहे से गोबर तार शरीर वृद्धि प्राप्त हुए तार परिवार पर्यटन से चलाए तेणु तार जीवन ही से गोबर ही व्यतीत हुए। So one time one bee was flying around and he looked at the dung and the dung beetle inside and said, poor fellow is suffering so badly, let me show him a better way of life. तेणु दिने ये गोटे महुमाछी
से जगार बुलूला से महुमाछी जो देखले जे ये गोबर पकटी एत खराब ये जगार रही मनरे किसी दया आसला से कहला जे हे गोबर पक तुम्हें ये प्रकार खराब जगार कहीं रोच. So these bee goes to the dung beetle and says, "My dear dung beetle, I have come to help you, free you from this condition you are living in." तेणु से महुमाछी ये गोबर पक कहला जे हे तुम्हें एत खराब जगार कहीं रोच मु तुमको बहुत सुंदर जगह देखेबी जो कि तुम रहिले भल भाव रही पार. And the dung beetle looks at the bee and says, "Are you crazy? This is the best in life." तेणु से गोबर पकटी कहूँ महुमाछी की जे तुम तुम्हें पागल हल कि या बोले आउ भल जगह किसी अच्छी जगत में. Because the dung beetle only knows life begins in the dung and dies in the dung. It doesn't know anything better than dung. तेणु गोबर पकटी से जानी तार जीवन हूँ शेष हो आरंभ हो गोबर शेष मत से ताठू से भल कथा किसी जानी नहीं. But we all know the quality of the bee. Bee will never go in a dirty, filthy place. आम समस्ते जानीचे जे महुमाछी गुण जानीचे आम समस्ते कौन खराब जगह जो गंध बाहर ये रही से जगह के जीवन. Bee will fly for miles sometimes, look for fragrant flowers, and then in the fragrant flowers in the middle, go in there and suck out the nectar, and then later on that nectar is converted into honey. तेणु ये महुमाछी गुण आम देखुचे जे बेले बेले प्रकार दुर्गंधमय जगह परिवर्तन सी माइल माइल अतिक्रमण करे जे कौन से एक सुंदर वातावरण जगह रही फूल सुगंध फूल रही से सुगंध फूल सी कौन करे तार रस आस्वादन करके महू बनाए. So this bee was persistent to the dung beetle. No, my friend, look, I will give you something better. Come with me. And finally the dung beetle says, "Yes, pestering is so much. Okay, I will try what you want to do and just get rid of you." तापर से महुमाछी बार बार बाध्यता यही महुमाछी बारंबार कहले ना आस मो साथ में तुमको किसी भल जगह देखे बोली. तेणु जदिवा से गोबर पकर जीवार इच्छा ना फिर भी बारंबार कहते सत्य ठीक अच्छे तुमको खुशी करने मुझे तुम साथ गोटे जगह को जी. So then the dung beetle is flying with the bee and says, "Just follow me." And he's taking into a beautiful orchard with lots of rose flowers. तेणु कथा राजी है ये महुमाछी कहले बर्तमान मो साथी आस एवं सी नहीं गला गोटे सुंदर जगह जो कि सुंदर सुंदर गोलाप फूल रही सुंदर बगीचा को नहीं गला. So I don't know if you've experienced that if you go a place where is a beautiful orchard with nice fragrant flowers, as you're approaching, you can begin to smell the fragrance of the flowers even before you reach there. तेना आम समस्त अनुभूति थी महाराज कहते जो आम कौन से सुंदर बगीचा को जाकि पहुँचे जो कि सुंदर फूल सब रही सुगंध बार्ष होवन से जगह को जीवा पूर्व आम नाकरे आसिक पहुँचे से सुगंध वायु आसिक पहुँचे जे आम तार सुगंधित आग्रहण कर. So of course the bee is going, "I'm wonderful," says, "Hey Mr. Dung Beetle, what do you think? Do you like the smell?" The dung beetle goes, "I don't see anything. It's same as my dung." जो से महुमाछी से फूल बगीचा पाखे पहुँचला सी बहुत खुशी है कि जहाँ जेहतु बहुत सुंदर सुगंध ये हूँ आग्रहण हो. तेणु सी सांगे सांगे से जो गोबर पक को पचारे जे तुम्हें किसी सुंदर आग्रहण कर कि किंतु गोबर पक जेहेतु गोबर रही आसी तेणु सी कह ना मुझे सुगंध मो मत केवल से विषटा ही केवल गंध आस मो पाख. Now the bee is thinking, this dung beetle is crazy. तेणु बर्तमान से महुमाछी भावुची जे जो गोबर पका ये पागल है. And the dung beetle is thinking, this bee is crazy. गोबर पकटी भावुची जे ये जो महुमाछी हो पागल. But the bee is intelligent. So he says, "Don't worry, we'll go right to the rose." And then he takes into the rose and puts inside a rose and says, "Can you smell the fragrance now?" And the dung beetle says, "Still dung." महुमाछी हूँ बुद्धिमान तेणु सी सांगे सांगे से जो गोबर पकटी नहीं जाऊँगी कौन एक गोलाप फूल पाखु एवं गोलाप फूल पाखु जाकि कहूँ ये आग्रहण कर या सुंग सी कह ना सेम मत
ସେଇ ବିଷ୍ଠା ଭଳି ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି। So the dung beetle is telling to the bee, you brought me all this way for the same thing. I already have it there. What is the difference? ତେଣୁ ସେ ଗୋବର ପୋକଟି କହୁଛି ଯେ ତୁମେ ଏତେ ଦୂର ମୋତେ ନେଇ ଆସିଲ, ସେଥିରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଲା? ମୁଁ ସେଇ ଗୋବର ଇଏ ଜାଗାରେ ଯାହା ରହିଛି, ଯାହା ମୋତେ ଇଏ ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସେମ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ମୋତେ ଇଏ ହେଉଥିଲା, ଏଥିରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। So the bee is thinking, okay, this person is experiencing this wonderful fragrance of rose flowers, smell. So, okay, you see your sprout, you stick it in the middle and go suck out the nectar from the rose, the sweetness. ତେଣୁ ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ମହୁମାଛିଟି କ'ଣ କଲା, ସେ ଯେଉଁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ରହିଛି ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୁଣ୍ଢ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ, ଶୁଣ୍ଢ ଇଏ କରିକି ତାର ଇଏ ଫୁଲ ରସକୁ ଆଗ୍ରହଣ କଲା। So the dung beetle goes, okay. And then the bee says, so still dung. ସେ ଗୋବର ପୋକକୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ସେ ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କର, ଏବଂ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କଲା ପରେ ସେ ପଚାରିଲେ ଯେ କିଭଳି ପ୍ରକାର ତାହା ଲାଗୁଛି, ନା ନାଇଁ ସେଇ ବିଷ୍ଠା ଭଳି ମୋତେ ବାସ୍ନା ହେଉଛି। So now the bee is thinking, what is wrong here? I smell fragrance of rose. You take this rose and you go, such a wonderful fragrance, and the nectar is sweet. What is wrong with this beetle? Then he is doing some introspection and thinking, what is wrong with this bee, dung beetle, is that it is full of dung. ତେଣୁ ସେ ମହୁମାଛି ଯେହେତୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ୟା ପାଖରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି। ଯଦି ବା ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଏହାର ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ଏତେ ଇଏ ରହିଛି, ତେଣୁ ଇଏ କାହିଁକି ଶୁଙ୍ଘି ପାରୁନି, ୟାର ବାସ୍ନାକୁ କାହିଁକି ଆଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି, ଜାଣିପାରୁନି। ତେଣୁ ସିଏ ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେଖିଲେ ଯେ ୟାର ବାସ୍ତବିକ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଯେ ୟାର ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଷ୍ଠାରେ ହିଁ ଇଏ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ୟାର କାରଣ, ଯେ ସେ କିଭଳି ଗୋଲାପ ଗନ୍ଧର ସୁଗନ୍ଧକୁ ସିଏ ଆଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି। If you know about insects and biology, insects have this pores in the body through which they kind of breathe. So the beetle, the bee is singing because there's dung everywhere. There's dung in his mouth. That is why he is only experiencing dung and dung. ତେଣୁ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ଯଦି ପଢ଼ିଥିବା ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରତି ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଇଏ ରହିଛି, ଯେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯେହେତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରହିଥିବ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି। ତେଣୁ ସେ ମହୁମାଛିଟି ଦେଖିଲେ ଯେ ୟାର ଶରୀର ସବୁ ଜାଗାରେ ଇଏ ବିଷ୍ଠା ହିଁ ଲାଗି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ସବୁବେଳେ ହିଁ ବିଷ୍ଠା ହିଁ ଆଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏବଂ ତାହାର ଗନ୍ଧ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। So the bee says, okay, I have to find a solution. So he takes the dung beetle saying, now my dear friend, follow me. And goes to a very nice crystal clear lake and takes him in the lake, and fresh water cleans the dung beetle of all the dung in his pores, in his mouth, and completely fresh. ତେଣୁ ସେ ମହୁମାଛିଟି ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଗୋବର ପୋକକୁ କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସାଥିରେ ଆସ, କାହିଁକି ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏହାର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍କରିଣୀ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ତାକୁ ତା ଶରୀରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଧୋଇଲେ। So now the dung beetle is free from all dung from his body. Every nook and corner is no dung. Then the Mr. Bee is saying, now my dear friend, let's go again. Now as they are approaching the orchard of roses, the dung beetle and his unbelievable ecstasy, because he has never experienced this beauty and this fragrance of rose. ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସ୍ନାନ ଆଜି କରିସାରିଲା ଏବଂ ତାର ଶରୀର ସବୁ ପୁରା ପରିଷ୍କାର ହେଲା ଯେ ଗୋବର ପୋକର, ତାପରେ ମହୁମାଛି କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ମୋ ସାଥିରେ, ଏବଂ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ବଗିଚାକୁ, ଯେଉଁ ଫୁଲ ବଗିଚାକୁ ପୁଣି ନେଇକି ଗଲେ। ଏବଂ ସେ ଫୁଲ ବଗିଚା ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୋବର ପୋକଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗ୍ରହଣ ଇଏ ଯେ କିଭଳି ପ୍ରକାର ସୁଗନ୍ଧ ସବୁ ଆସୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ସେଥିରେ ମଜିକି ରହୁଛି, ଯେ ସେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ବା ଇଏ ରହୁଛି। And dung beetle is saying, hey Mr. Bee, this is wonderful. So the bee said, wait for the real nectar. So it takes to the rose in the center. Now suck the nectar and go. And he's drinking this nectar from the rose, and the dung beetle is saying, wow, this is beyond this world, this experience of the nectar and the sweetness of the rose nectar coming from the center of the rose.
तापर से जो गोबर पकटी जितेबाला ये प्रकार फूलर सब सुंदर बास्ना ग्रहण कला तेणु सी महुमाछी कहे महुमाछी ये हूँ बहुत सुंदर जगह एवं अति सुंदर आश्चर्यजनक जगह को तुम्हें मत नहीं आसला कि महुमाछी कहे ना आउरी किसी अपेक्षा कर तेणु सी ये गोलाप फूल पाखक नहीं जाऊँगी गोलाप फूल रस ताक आस्वादन कराऊँगी कहती तेणु सी जो गोलाप फूल रस को पान कर गोबर पक सी भावी वास्तविक जीवन में केते सुख ये रही। So this dung beetle now is experiencing something very unique, flavor and fragrance. When it's going from this flower to this flower to this flower, is never satisfied because it is something new experience. Just like a child, you give them toy, and the toy will be played from morning till night, and the mother will say, "Okay, put the toy away." No, 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 no. Keep playing. So this dung beetle is going everywhere. So finally, the bee tells to the dung beetle, "It is evening now." Because it took the whole day to convince him to bring to that stage. So let's reconvene tomorrow and we'll meet again and I'll take you to more different flavors of flowers. तेने से ये प्रकार से जो गोबर पकटी जितेबाला गोलाप फूल रस आस्वादन कला तेणु से गोटे फूल आ गोटे फूल आ गोटे फूल आ गोटे फूल ये प्रकार दिन सारा से जो गोलाप फूल सुगंध को आस्वादन कर तेणु ये प्रकार जो आस्वादन कले महाराज गोटे उदाहरण देखते छोट पिला माने जो प्रकार गोटे खेलना देले आ गोटे खेलना आ गोटे खेलना ये प्रकार चाहिदा करथांती तेणु ये गोबर पकटी मध्य से प्रकार व्यवहार करुला जेहेतु या प्रथम ये प्रकार एक्सपीरियंस थिला जे सी एते सुंदर जिन तेणु महुमाछी कहले वर्तमान संध्या है आम पुणी घर को फेरी जा आसंता कले तुमको आउ गोटे नूतन जगह को नहीं जी जहाँफल कि तुम्हें आउर किसी नूतन नूतन रसर आस्वादन कर। So of course, the dung beetle is staring to the bee. It is still sunlight is there. You go, I will find my way on home, and we will meet tomorrow. तेणु जितेबाला महुमाछी कहले बर्तमान संध्या है घर को फेरी जा से गोबर पकटी कहे ना ठीक अच्छे तुम्हें बर्तमान संध्या है घर को फेरी जाओ मु मोर रास्ता देखी घर को मुझे फेरी जी निजे। So the dung beetle by this time is so intoxicated by the nectar that he forgot about time and he was flying and he went to the crystal clear lake where lotus flowers are growing. तेणु से गोबर पकटी जो संध्या आसला सी जेहेतु गोलाप रसर ये मत मत तेणु सी जो घर को फेरी जाऊला रास्त से गोटे पुष्करणी प्राप्त है पुष्करणी गोटे ये पद्म पुष्प होता से पुष्प जाकि बसला। So this lotus flower is very nice, and in the evening, if you experience lotus flower, the morning they grow open, and evening they close. So this dung beetle is sitting in the middle, and the petals are closed. तेणु जो संध्या संध्या है आम समस्त अभिज्ञता रही जो संध्या आसे ये पद्म पुष्प मैंने कहते बुझी ये जाती बंद हो जाती दिन बेला से खोले और संध्या तेणु जितेबाला ये गोबर पकटी से फूल उपर बसला और संध्या जेहेतु आगत होता तेणु से फूलटी से बंद हो गला और ता भितर से गोबर पक रहा। Oh, by this time, dung beetle is so tired and intoxicated, it goes to sleep in the closed lotus flower. तेणु से समय से गोबर पकटी अति ये थका होता से ये गोला जो पद्म पुष्प अच्छी फूल से राति विश्राम करता। So next morning, the sun is rising, and there is a nearby temple, and the pujari is saying, "I will get some lotus flower to offer to the lotus feet of Krishna." तेणु सकाळ पुणी तापर सकाळ सकाळ है से पाखे गोटे मंदिर थिला से मंदिर जन पूजारी चाहिए जे भगवान को किसी पुष्प तोड़ापी तेणु सी जाकि पद्म पुष्प को नहीं तोलिक आनले मंदिर रे भगवान को अर्पण कर से जो गोबर पक ता भितर रही राति सारा। Of course, the pujari is never expecting that there is going to be a dung beetle inside. पूजारी केबे भाभी नथिले जे ता भितर गोटे गोबर पक रही पद्म पुष्प भितर। Because you will never expect dung beetle to be in the lotus. आम समस्त कहीं हेल्ले भी कहार विश्वास हेनी जे गोबर पक जाकि पद्म पुष्प पशिबे बोल ता भितर थिबो। So the pujari took that lotus and he put it at the lotus feet of Krishna, and then he did his puja. तेणु पूजारी से पद्म फूल टी नहीं गले जोटार कि से गोबर पक रही
ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ସେ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ରଖିଲେ। So meanwhile, the bee is so eager. Let me go and meet my new friend, Mr. Dung beetle, and taking to a new orchard with different flowers, experience different flavors. He's looking for this dung beetle everywhere. He cannot find him. ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହେଇ ଆସିଲା, ସେ ଯେଉଁ ମହୁମାଛି ଥିଲା ତାକୁ ଯେ ପୂର୍ବ ଦିନ ନେଇଥିଲା, ସେ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି ଯେ ତାର ବନ୍ଧୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଯେ ଯେଉଁ ଗୌର ପୋକ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, କାହିଁକି ସେ ଏତେ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ ଯେ ତା ବନ୍ଧୁକୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ନେଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗା ଏଇଭଳି ଖୋଜିଲା ପରେ ସେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ତାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। So this bee, as he's flying looking for it, then he gets fragrance of the lotus. So he says, let me take some nectar from the lotus flower. So he goes to the lotus flower, which is at the feet of Krishna, and dung beetle is inside. ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମହୁମାଛି ଏଭଳି ପ୍ରକାର ଖୋଜି ବୁଲିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ସିଏ କିଛି ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପର ଆଗ୍ରହଣ ବାସ୍ନା କିଛି ଶୁଙ୍ଘି ପାରିଲା। ତେଣୁ ସେ ଖୋଜି ଗଲେ କୋଉଠି ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ଅଛି, ଆସିକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ଏବଂ ଯେଉଁ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପରେ କି ସେ ଗୋବର ପୋକଟି ସେଇଠି ତାକୁ ଭେଟ ହେଲା। And the bee then finds dung beetle inside and says, "Oh, I've been looking for you everywhere. You are here." ତେଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ମହୁମାଛିଟି ଦେଖି କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ତୁମକୁ ଖୋଜୁଛି, ଆଉ ତୁମେ ଏଇଠି ଆସିକି ରହିଛ। Then he's trying to bring him to senses, and the dung beetle is still intoxicated. And then the bee says, "Okay, my friend, we're going to the new fragrance and flowers and give you different experience." And the dung beetle looks at the bee and says, "Nah, are you crazy? I have found my place. This is where I belong, at the lotus feet of Krishna." ତାପରେ ସେ ଗୋବର ପୋକଟି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମହୁମାଛି ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଡାକିଲେ, ନାହିଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ସେ ଗୋବର ପୋକଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆସକ୍ତି ହେଇଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହି, ଏବଂ ସେ ସେଠି କହୁଛି ଯେ ନାଇଁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ନୂଆ ଜାଗା ଯିବାକୁ ପଡ଼େନି, ବାସ୍ତବିକ ମୋ ନିଜ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି, ଯାହାକି ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜାଗା ମୋତେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। So no hurry balls. You have to understand who is the dung beetle in this story and who is the bee in this story. ତେଣୁ ମହାରାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ କାହାଣୀରେ ବାସ୍ତବିକ ଯେଉଁ ଗୋବର ପୋକ କିଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ମଧୁମକ୍ଷୀ ରହିଛି ମହୁମାଛି ସିଏ କିଏ ସେ? So anybody has answer to that question? कार उत्तर किए उत्तर दे पारिबे? हाथ somebody raising hand. Okay, you ask them. किए प्रश्न उत्तर देबे? से कहते साधु वैष्णव they are the honey bee and we are like dung beetle. Okay, I think you understood the message. So the supreme bee of all bees is His divine grace. Yes, Swami Prabhupada. ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବିକ ସବୁଠାରୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ମହୁମାଛି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନ ମହୁମାଛି ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଏସି ଭକ୍ତିବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦ। And all his representatives are the Sankirtan devotees. ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଚାରକାରୀ ଭକ୍ତଗଣ। So Sankirtan devotees are like the bee who is pestering around. Hey, excuse me, you please buy this book. You take this book. It is hard work to convince, just like the dung beetle. But finally that person takes the book, he reads and says, this is what I'm looking for. Then he comes to the lotus feet of Krishna. ତେଣୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଭକ୍ତମାନେ ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ଅନେକ ଜାଗା ବିଚରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ମହୁମାଛି ଭଳି ପୁସ୍ତକ ସବୁ ବିତରଣ କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରଚାର କଲା ମଧ୍ୟରେ ଆମରି ଭଳି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଗୋବର ପୋକ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ସେ ପଢ଼ନ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବିକ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। So just like the bee was taking the dung beetle to a beautiful rose orchard, the Sankirtan devotees, they bring the people like us, all of us who are dung beetles, to this wonderful orchard where Radha Krishna is there, Sita Ram is there, Gaurita is there, and we come to this orchard to hear the nectar
through the ears, not through our mouth, but through our ears. And with eyes, we see the beautiful form and experience the beautiful nectar of Krishna Katha. ତେଣୁ ଯେଭଳି ପ୍ରକାର ଆମେ ଏ କାହାଣୀ ଦେଖୁଛେ ଯେ ମହୁମାଛି ଯେଭଳି ପ୍ରକାର ସେ ଗୋବର ପକଟିକୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ସେ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚାକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ, ସେଇଭଳି ପ୍ରକାର ଏଇ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଭକ୍ତମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆମେମାନେ ଯେହେତୁ ଏଇ ଗୋବର ପକ ସଦୃଶ ଅଟୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଯେଉଁ ବଗିଚା ସଦୃଶ ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି ଆମକୁ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ସୀତାରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁ ଏବଂ ତାର ବାତାବରଣ ଆମେ ସବୁ ଇଏ କରୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରୁ। ତେଣୁ ଏ ମଧୁମାଖି ଯେଭଳି ପ୍ରକାର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଭକ୍ତମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। So when we come here, then we know we have reached our destination. ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିକି ଏଇଭଳି ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦପଦରେ ପହଞ୍ଚୁ, ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଆମ ଜୀବନର ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ। Just like earlier on your example, the doctor gives medicine and he prescribes you medicine that you take 3 times a day for 7 days, 10 days, 3 weeks, whatever disease condition. The time scale is not relevant. More important is following the procedure as the prescription given by the doctor. ଯେଭଳି ପ୍ରକାର ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଭଳି ପ୍ରକାର ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଔଷଧ ପାଇଁ ଯାଉ, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଇଏ ଉପଶମ କରିବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆମକୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ମେଡ଼ିସିନ ତୁମେ 2 ଦିନ ଖାଇବ, 5 ଦିନ ଖାଇବ ବା 1 ସପ୍ତାହ ଖାଇବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଏତେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବା, କେତେ ଦିନ ଖାଇବା ବା ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାହାକୁ ପାଳନ କରିବା, ଏହା ହେଉଛି ଆମର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। So just like the medicine, the first day you take, you will not feel that much difference, but some slight difference there. Second day, third day, fourth day, as days increases, your symptoms are now gone away and you're feeling better. ଯେଭଳି ପ୍ରକାର ଆମେ ଔଷଧ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ କରୁ, ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହୁଏତ ଏତେ ଇଏ ହୋଇପାରେନି ତାର, କିନ୍ତୁ ତାହା କିଛି ଉପଶମ ଆମର ହୋଇପାରେ ବ୍ୟାଧିର, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁଣି ଡାକ୍ତରଙ୍କର କଥା ମାନି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ, ତୃତୀୟ ଦିନ, ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ସେଭଳି କରୁ, ତେଣୁ ସେ ଔଷଧ ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଧୀରେ 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 ବ୍ୟାଧିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଉପଶମ ହୋଇଯାଏ। Finally, if you complete the course as per doctor's prescription, you will be freed from the disease condition. ଏଇଭଳି ସେଇଭଳି ପ୍ରକାର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାଇଥିବା ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଅନୁସାରେ ଔଷଧ ସେବନ କରୁ, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବ୍ୟାଧିମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଉ। Similarly, as Sukadeva Goswami is saying, Nityam Bhagavata Seva, that if you hear and read Bhagavatam regularly every day, slowly your disease condition will go away till the point you're freed from complete disease condition. ସେଇଭଳି ପ୍ରକାର ଶ୍ରୀ ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିତ୍ୟମ୍ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ, ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ନୀତି ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ତାହାକୁ ସେବନ ଇଏ କରିବା, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଧି ଅଛି, ଏ ବ୍ୟାଧିରୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମୁକ୍ତ ହେବା ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ତରରେ ରହିବା ଏବଂ ଭଗବାନ ଜାଣିପାରିବା। Sometimes when we have disease condition, the doctor will only give one medicine. ତ ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଆମର ଏଇ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ସମୟରେ ଡାକ୍ତର ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ମେଡ଼ିସିନ ଔଷଧ ଦେଇଥାନ୍ତି ବା ବଟିକା ଦେଇଥାନ୍ତି। But unfortunately, we are suffering from multiple disease condition. କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆମକୁ ଅନେକ ବ୍ୟାଧି ହେଇଛି, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାଧି ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। So there are many different medicines which are prescribed to us. ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପାଖକୁ ଅନେକ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମେଡ଼ିସିନ ଔଷଧ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେହେତୁ ରୋଗ ହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗର ଉପଶମ ପାଇଁ ଅନେକ ଆମକୁ ଇଏ ଦିଆଯାଉଛି To free up from this multiple disease condition. ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି, ଏ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରୁ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇସବୁ ବଟିକା ଦିଆଯାଇଛି। So of course, Rupa Goswami says, Adhosada tatha sadhu sangha tatha bhajana kriya. So he's giving different medication. Adhosada means first medication is you must have faith in the process of Krishna consciousness. ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଆଦୌ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜିନିଷ ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଧି ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯାଇଛି, ତାହା ଉପରେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେବା ଦରକାର। So as your medicine of Shraddha increases more and more and more, your faith becomes stronger and stronger and stronger. ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏଭଳି ପ୍ରକାର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାରେ, ତେଣୁ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଅଧିକ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୁଏ। Then when your faith is stronger,
then you seek out good association of the devotees. ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦୃଢ଼ତା ଏବଂ ଦୃଢ଼ତାର ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁ ଯେ କୌଣସି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। So just like the bee is always looking for new nectar in different flowers, similarly, when we are free, we have developed our faith, and then the associate devotees, you want to hear more and more from different devotees and experience the wonderful fragrance of Krishna Katha. ଯେଭଳି ପ୍ରକାର ଆମେ ଏଇ କାହାଣୀରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ମଧୁମାଛି ଯେଭଳି ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷକୁ ବା ପୁଷ୍ପକୁ ଇଏ କରି ଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଭଳି ପ୍ରକାର ଆମର ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବାର ଆମର ଇଚ୍ଛା ଜାତ ହୁଏ ତେଣୁ ଆମେ ଅନେକ ସାଧୁମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରୁ ଏବଂ ସେ ସାଧୁମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା କାହାଣୀ ସବୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। So, faith, sadhu sangha, and then comes bhajana kriya to chant the holy name. ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ, ତାପରେ ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଭଜନ କ୍ରିୟା। So when you start chanting the holy names, then you will develop attachment for Krishna. ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସକ୍ତି ବଢ଼େ। And when you develop attachment for Krishna, then next stage is that automatically you want to serve Krishna. ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନାମ ପ୍ରତି ଆମର ଆସକ୍ତି ଜାତ ହୁଏ ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ହୁଏ। So this Krishna consciousness which is presented by Srila Prabhupada has given a complete package of medication to free us from our multiple disease condition. And if you follow this prescription as per the direction of Srila Prabhupada, then you will be completely freed and you will reach the topmost position of disease-free condition, and you are on your way to the spiritual world. ତେଣୁ ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ସଂଘ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ସବୁ କୋର୍ସ ରହିଛି ନା, ଡାକ୍ତରମାନେ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି 4 ଦିନ କୋର୍ସ 5 ଦିନ କୋର୍ସ, ତେଣୁ ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶେଷ କୋର୍ସ ଆମ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ସେଇଭଳି ପ୍ରକାର। ଯଦି ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଯଦି ଆମେ ତାହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁ, ସେ ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରୁ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଏହି ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁ ବା କୃଷ୍ଣ ଚେତନାଶୀଳ ମାର୍ଗ ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏହି ଭୌତିକ ଜଗତର ବ୍ୟାଧିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୁକ୍ତ ହେବା ଏବଂ ଶେଷରେ ପରିଶେଷରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବତ ଧାମ ଯିବା। Of course, bodily disease condition, you may need 1 week's treatment, 1 month's treatment. Sometimes you have cancer, it is longer treatment. So our disease condition of birth, death, old age disease, as soon as you recognize that you are in this disease condition, you go to the supreme doctor, his divine grace Srila Prabhupada, he gives you a prescription, and this prescription is a lifetime prescription. So you have to keep taking this medication lifetime. ତେଣୁ ଯେଭଳି ପ୍ରକାର କୁହାଯାଇଛି ଆମର ଏଇ ଭୌତିକ ଶରୀରର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଧି ରହିଛି ତାହା ହୁଏତ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ରୋଗ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଧି ହେଉଛି ତା ହୁଏତ କିଛି 7 ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ତା ଦ୍ୱାରା ଇଏ ହେଇପାରୁ, ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ହଉ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ରହିଛି କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ତା ପାଇଁ ଅନେକ ଦିନ ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ ସେବନ ଔଷଧ ସେବନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତର ଯେଉଁ ରୋଗ ରହିଛି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ରୋଗ, ୟା ଦେହରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଭଳି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏହା ଆମର ଜୀବନ ସାରା କିଭଳି ପ୍ରକାର ପାଳନ କରେ ସେଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ କିଭଳି ପ୍ରକାର ସାରା ଜୀବନ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ଇଏ ହେବା ଦରକାର, ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦରକାର। So it is very simple now. We have the prescription, we have the medicine, we just have to accept it. ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସାଧାରଣ କଥା ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ପାରିଲେ ଯେ ଆମର କ'ଣ ରୋଗ ଅଛି, ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଡାକ୍ତରମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା। So Chaitanya Mahaprabhu says very clearly, Yare dekho tare kaho Krishna upadesh. Wherever you go, whoever you meet, give them this upadesh, these instructions of Krishna. ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଭଳି କହୁଛନ୍ତି ଯାରେ ଦେଖ ତାରେ କହ କୃଷ୍ଣ ଉପଦେଶ, ଯାହାକୁ ଆମେ ମିଶୁଛେ ଯାହାକୁ ଆମର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରୁଛେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବା। So our business is that we have received this wonderful medication of being freed from this disease condition. We go and see other people suffering and say, hey, my friend, you are suffering, come. I will now show you the medication to free from this. So our business is to be free from our disease condition and free others from the disease condition. ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମେମାନେ ନିଜେ
ନିଜକୁ କିଭଳି ପ୍ରକାର ରୋଗମୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ସେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏ ରୋଗମୁକ୍ତ କିଭଳି ପ୍ରକାର କରିପାରିବା। So by the mercy of His divine grace, A.C. Bhaktivinoda Swami Prabhupada, we have got a complete package for freeing ourselves from disease condition and freeing others from disease condition. ତେଣୁ ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ପ୍ୟାକେଜ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ନିଜେ ରୋଗମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରୋଗମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିବା। So please take this package of medication sincerely for yourself and then distribute to others. ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମହାରାଜ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି ଯେଉଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ୟାକେଜ ରହିଛି ଯେଉଁ ଭୌତିକ ଜଗତର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଏଥିରୁ ଏ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ତାହାକୁ ଆପଣ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ତାକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। So I will stop here. Thank you very much for your kind attention. ତ ମହାରାଜ ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ନିଜର ସମୟ ଏବଂ ନିଜର ଧ୍ୟାନ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। So if anybody has any doubts, any questions, maybe you can ask some questions. ଯଦି କାହାର କିଛି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ବା କିଛି ବୁଝା ଇଏର ଅଛି ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବେ। ଟାଇମ୍ I am destroyer of all. You said that Ado Shraddha, then Sadhu Sangha, Bhajan Kriya. You said that one chants, after that he will be able to serve. No, chanting means is a process for becoming free from disease condition, and you become attached to Krishna. And once you have attachment for Krishna, the natural symptom is you want to serve Him. So you will begin to serve. But it won't be that you are serving Krishna with full force. It will take time as you develop more and more and more. Then you see, Bhajana Kriya is only one level of development. Bhajana Kriya. Then it comes Anartha Nivriti. That all the anarthas, all the dirty things in the heart, we must free ourselves from that. And when you free from that, then you become Nishtha, you become firm and fixed. Then comes Ruchi, taste. So this is a process. You have to read Nectar Devotion, how Rupa Goswami is leading us, stage by stage, to come to Prema. If one is not able to serve, then if he is chanting more, then can he? This chanting is also serving. Chanting is also serving. So you see, there are different levels of service one does. But first and foremost, the foundation is chanting. If the foundation is not good, then anything else you do very elaborately is meaningless. Foundation should be strong. So chanting is the essence. That's why, that verse is saying, Hare Nam, Hare Nam, Hare Nam, Eva Kevalam. Kevalam means no other way. Nasteva, Nastiva, no other way, no other way, no other way. Only the holy name. So we have got, by the mercy of Prabhupada, by the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu, the holy name. We simply chant Hare Krishna with sincerity. And when you start chanting Hare Krishna with sincerity, Krishna will say, then what does Krishna say in Bhagavata? Bhajatam Priti Purvakam. If you worship Him with love and devotion, which is through the principle of chanting, Dadhami Buddhi Yoga. He will give you intelligence by which you will know what to do, right thing and wrong thing. Then you will use your power of discrimination correctly and do the right thing, progress. It's very simple. Unfortunately, we think it is complicated. So Prabhupada says this Krishna consciousness is simple for the simple-minded and complicated for the complicated-minded people. So we have to give up the complication and become simple. Okay? You told that chanting is the foundation, but during chanting, if one is thinking of the service that he has been given, is it okay, or during chanting he should only focus on the Guru? No, only chanting is your service. You see how you can do two services at the same time. Of course, nowadays they are saying multitasking, but if you do multitasking, you won't do anything properly. Suppose say you are sitting on the computer and making some presentation, and then your mobile phone is here, and then someone come disturb you. Can you put concentration? No. So what is the process of chanting? Shravanam, Kirtanam, Smaranam. So you hear and chant clearly. So say Hare Krishna. So you hear Hare Krishna. Then remember Krishna.
But if you're going Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram. प्रभु अभी बाद में फोन कर दो हरे कृष्ण देन लेटेस्ट फेसबुक में क्या हो रहा है टुंग टुंग मैसेज आ रहा है हरे कृष्ण what will happen? You are not focusing, and if you're not focusing, then you won't have the desired result. For anything you have to put attention and focus. So it's very simple. If you're not focused, and then that's why I say the chanting period, that's why in our sadhana practice we get up early in the morning, take a bath, fresh ourselves, free ourselves from ignorance. Because taking bath in the morning is clearing all the ignorance which has been assimilating from night time in our sleep. Sleep is ignorance. So you free from that, awaken yourself. Then you come and worship the Lord in the morning and pray to the Lord to give you power and energy. Then you sit down and you go Hare Krishna in that morning hours. In the morning hours, there is no other business in the world. Even the marketplace is closed. Your office is also closed. Your factory is also closed. Of course, now Kali Yuga is, as I said, greed is such that you have 24/7 office, 27 factory, shift system, 3 shift, and work. So you can't do that. But that time is there. And what I tell that you have to decide according to your circumstances that this time is Krishna time. And Krishna time means is Krishna time. Chanting, only chanting. Nothing else happens there. Even if the atomic bomb is falling on you, it doesn't matter. You go Hare Krishna. Because the bomb falls, and you're going Hare Krishna, Krishna, what will happen? Krishna says, by the time of death, you remember me, you come to me. So who cares with the bomb falling me or not falling? But you, what a bomb, you run here, run there. Then what will happen? Krishna says, I'm giving you opportunity to come back home. Death will come, for sure. So we don't worry about anything. Krishna time is Krishna time. You just focus, and that is the time for Krishna. You chant Hare Krishna. Then there is time, just like in the morning, we have puja time, we have offering time. Then the specific time we make an offering to the Lord. So the cooking time is there, cleaning time is there, preaching time is there. Everything is properly set up. You can't mix everything. You can't say that I will offer a puja when I want. There's specific rules, regulations. That is why we regulate our lives. If you regulate your life, then everything falls in place very nicely, and you cannot get disturbed by that. Okay. Maharaj, ninth offense said, don't speak Harinam to the disinterested persons. Those are not interested, those don't speak Haritah Katha to them. But here we say, Mahaprabhu said, Jare dekho, jake dekho, tako bolo Harinam. Yes. So there is no contradiction. Generally, it is like, say, for example, someone is in complete ignorance and drunk, intoxicated. And you say, excuse me, my friend, I am going to speak Krishna Katha to you. What is the value of Krishna Katha to that person? But every single person, you cannot judge that is he faithless or not? Does he have faith or not? Everybody has faith in their heart. So we have to invoke that faith. And then that is why Mahaprabhu says, Yare dekho, tare kaho Krishna Upadesh. He doesn't say just go to the person who is interested. You're already interested, then you will already automatically come. You have to go to the not interested people to invoke, because in the heart, the Atma and Paramatma is there. And Prabhupada explains that Atma by nature is pure. And pure soul is always Jivare Swarupa Hoy Nitya Krishna Das, eternally surrounded Krishna. Okay. So we preach to everyone. We don't discriminate. We don't judge. You see, just like, for example, that the Americans in the 1960s were doing this Apollo mission, and one Apollo was up in the sky there, and they found that there's some complication, and 3 astronauts were going to die. So immediately they made a worldwide appeal, please pray to your God. Whichever God you believe in, please pray that these American people will come back again safe to the earth. And the scientists who were in NASA,
They don't believe in God, but they are saying, God, wherever you are, you please help these people. So they are atheist people, no believe in God, but that point, the God in their heart is awakening. So our business is to awaken love of God in everyone's heart. Mahaprabhu went and preached in Jharkhand forest. Did he look for human beings? All animals, lions, tigers, deers, all different animals are jumping. Hari bol, Hari bol. Why? Mahaprabhu is that potency. So if we take that potency in us as a representative of the Lord, then that potency is also in us, awaken sleeping souls. So Bhaktivinoda Thakur is saying what? Jeev jago, Gora Chandra bole. So what is our business? To wake up these people. We not say, excuse me, do you have faith? Or not, get out. If that is the case, we will lose the whole world. These 7-8 billion people in the world will not be qualified. So we don't have to worry about the ninth offense. You just pray to Krishna. And if there is some offense in that, because your desire is to bring Krishna in someone's heart, then you take that offense. What punishment Krishna gives, you take. But Krishna is not that cruel that you are trying to do something good, he will make you suffer. But these are certain rules, regulations there to protect us, that we don't do things without any due consideration. You have to do things according to his purposes, time, place, circumstances. You evaluate the situation. You use your intelligence. What is the right time? You do right thing. Very simple. But don't worry about these things. Just go and preach. So this is my understanding is Chaitanya Mahaprabhu says, "Yare dekho tare kaho Krishna upadesh." So that is what I am following. If I follow Mahaprabhu's instruction, then Mahaprabhu will protect me. Okay? I think it's time now, 10 o'clock. So we'll stop here. Thank you very much. Hare Krishna. Jai Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Sri Sitaram Lakshman Hanuman ji ki jai. Sri Gauranitai ki jai. Jai Gaur Pramanande Hare Hare.